after the news. Ananse Kasia Bono, Yajigumu Baby Center, Achim Branasi, Tola Information Center, Abubechow, Standby Information Center, Achim Akukwasu, Nyamenaya Information Center, Achim Kotokum, Victory Information Center, Our Pankase, Diasempa Information Center, Our Achim Akukwasu, Nadum Information Center, Our Pankase, Our You. Nonsia bombrenu dakro na busia nonsia de tosumienu ana abono jama munyina jo ma munyina kwa bade bana sa ne nan atripo enkron eso abraso nyumre nsam no wo man Ghana no ya wo man tam baako dunsia ya wura ba bia nsam de dikadi ti aboabo ne de ba na anyumre nsam wa de ba no emusupa Diobati bi eni. Yebeshe semno si efi enkrempumpuni mantem ne dempanifo akonkonwasi adwendwen kwampa yebetimi afaso eto efoma gudie na namso magamanche adensem atudwe akyerem se hwe efoma gudie tuo no yebetimi ajayo na enso bekomantem na ekoso. At the end of the day, a mine will eventually close. The community must not close with it. We cannot dig for today's future in a manner that buries tomorrow's future. Na Adam kuma butu mra se bedwa fie no. Ana wamoche se bo God bodo wama boka ama Ghana deka na obi a yasuma se koto gold brade we si de kra boka in 1 year alone. Therefore, ladies and gentlemen, let's call it what it is. These losses are not bad luck. You don't trade in gold and make losses. They are not a difficult market. Yebetu oso abegyina mu appointment mu fanti akomensi num sebre kroba ko afro eye insu apem so yesi ayasrafo ani mabum atimi yakwa akohye mu akwawie akire tu aka post ni baako timamu ni baako de ntia se basa na den ese soja fujo police ni na civil city se ko ba se ko yepi ka kama no krena mi ni tu ko ba kwa police ni baako so ata ye ba na so baako kwa ni o ka sai ti na ye o ka mi ka police officer ni no aseka mu de Ampanye kyerese anchakra yebenya efu police na ne nipa bia wo munya amu a wo di dwuma sanyompe no ya sompa achi. We want to safeguard the dignity of this country and culture and our tradition. We need not to be doing these things. And our main objective of even to keep this is to protect the public health. Yabatu aso abogramu awo anigedie ensem emu. Nana ya obema adadwe adwadie ehode ekoi na ya bema ebesomu ho ya boremu ewo dwadie ni sikasemu ekopiemu ewo kokko akuafo nkabom kuo ba ko ewo man kronkron ga na mu hanum sei ene ye omode nkrata akoma mampani se eye afie twemu 2025 2026 kokko hu sikasem ekọ so menteme ho ase ni kokko sika mma ye wo se omo se afie wenso saa na ebe ya na ye ba be rakoko ye season fufu imun eho na ye pese mampani e ma ye assurance na ye hunu se 2025 2026 ahukira ye komu ene se na kokko Yabatu aso awanigedie ensem emu abuade hima afie sekina ebesum Yeboremu ewenigedie kasemu a ene professor Ifano de abeto dwase se wo yoba enye chenchina achi se ubeware. Society will always breathe down your neck. Even when you choose to be a wife, they will still breathe down your neck. At the end of the day, what is most important is to reflect on your own life as a woman. And some no ebi aka eyinimo ho. Yatra si yadonwere baako na yade esomo na sanenso. Enyuma kododo na ebo ye ti do mama nwumre nya hoden ya sobo.
Dreams Media College bua me ne sam twadwuma no wanya enimdia ne ntete papa beboa boa timeja na so na wapema ko anim Redeem Great Power Ministry atima fosu sika wabom no butuo wakyerɛ sɛ nei yamra na ne adwumadwom de so afi hu nsɛm sɛ my case is different yɛfa hu besɛm wate anabi tesne capsules yɛ don tafo akabomu na wono no mu asisi yade ne honam yawa hodoɔ wahu be ma ne ma mutumi nya dwuma wɔ mpabuo ni ade no ebe sa ha do nyina ede afiri hodom Black Wolf Security Limited impanyi sɛ wo bambo edo makoma so adwuma mu wɔ efie hodom no wahu frɛ wɔn bɛba na wɔn abegyina tia yɛ ntutua do nyina de ama pepepe yi enje ventures na ma hodo nyina no wɔbɛma bia mo de aduane padie na tumi aboa pa de anu nso ɛdɛ no hedo na wokɔtɔ na yɛ aduane ni wia na de kɔ surprise de aduane kɔ surprise saa so bia ni bi na wɔnte ne de wankɔtɔ a wutumi fa nyɛ ma obi bi ni abasa ya na hadwene pa na Mindset College mpanyi sa nwasua no wama yɛ krado abofra no wɔn bɛgyina wachi aboa amena pem akɔ nanim na sɛne nso sɛ nei nyame akwan madaka wɔ sɛ wɔba bɔmɔden ama bema no wɔntumi ma wo fafuro na enya tɔ mu aso de bra wɔn bɛkyerɛ ma kwada no nneɛma nyina no wo nsa ka bi asking cancer benchese wɔdi enua papa ɛyɛ papa ɛde amoada so wo kɔ fa me nua ba bi amani tua no na wo mpa no enua ɛyɛ yi no nya papa wo de da so na kuro kos stars ne screen sɛ obeyi wo no ahwe ya na de ha head ya ba Dr. Jesus Herbal and Spiritual Clinic was said dey sunsum ne hunamani de akyere so apeso no na kwan ɛwɔ hɔ tibra na wo Jennifer hudie won pa mani nyuma kwa hodo a akai kwabena obi se mi musa ancestors no mahiri ubi dana edu a behu na kwan yo eni ye fie ni twemu ewo D&D Nursery Company Limited yedru ho abenie kokoo nie eni eniema yato ye boase ya na exhibit se mango nansi eminua be ma kwabena kwaji kube kwase ho aye fe na ensuo no ye ba ko pe eye Dreams Village Natural Mineral Oil ensuo Food and Drugs Authority for sham aji atum SIC Insurance Company Limited wamo se wadwa padie bia da waye no from din to so and already nyame ene na di ne papa na sanin so sa yatia sibui empotam ne miamia hudo ne nyina no information centers no wo mada roba kaseboi wo bembo atibi papa na ne woso afidi ama bibia dadi na sene so asa dweno ho ewo mani krom na nan mutie wia CCA atema kokwaso adawma gyira mu atema dawsena japintin okai krom adawani matemtia domini agyepo efie ni fie ewatem adwafo na 2 pm multimedia menam gidie koka boafo atem krobodo butuo saso na Santa Cruz nyafuma yadum ntesa kapia tutujagwo mpintimpim nante atimbo ntodi ase organic old entronine biso adwene so gira mu atimbo ntodi ase sirakede waso no size asante atimodu bi aibe quality aje nimbo aten achim asubua obolo sumina kase adona jabu achim asubua north jaminsa wom asante atem kokoben nyame adom kontinence na fia sumdie ma wo atobere so na batuo nyina hwakira ma nwumire kasebo no potam a wonyina wanya bi atie na bom wa my Ghana ha ene ewiase ama hudo nyina da no Ananse dwumadi a yedie na busia mbenya bi atie afidi a bogura mu ewo Play Store no eso eye Ananse FM 104.9 Ananse FM 104.9 do hodom wadie dwumadi de nyina benya bi atie na bom kasebo no ya biamu ada YouTube ne so ene so eye Ananse FM 104.9 we demu odin de pa network no oboa ye gina so pintin se be ma na ya so de ahomatsen no na afie sakina wo hwe YouTube no ati ono kro ya ebeboa menei anigedi ensem ni nyina ba na afie so trimdahima na nakuela bi obema ni ahudo nyina no adumu atena ye na nana yobema de edwadie mu nsam ebeba ye atena se na ensem nyina ye hwe kire dia ma no me mediam je so etia
atena nyine kwabena pam da wanfo mene Amampani girlfriend Untia Gege Ohima Bimpama aka Hajia the bin to me Anamitu draw ewa online no Ubetimi aframe abrewa yako mejoso wa afejuju dem sekeji madam wo bia kodabi zip amana nana so ha ene nan achipon kuno anwumre no nsia kase dim kadam yetimi enhye ensam no ase enfemao na ye hyensam na se dia ne ebodura mu ebo enkrampumpunim matamu ene abusuye mfre ye mranhye mu bi etimi ekoso ho a ne nyina ne san ne ehwe kwampa ye betimi afaso etufum agudie ewo man kronkron Ghana mu ase a enkonko yo ye ne na ene ebewie kire o man kronkron Ghana enkonkobo ne ebehie nsu okrampo agese akokra efi akwasikoko okrom ene asofo kanyame asam yasam patra no bisakra na adwea sebe ejinse bi osofo ntasuo anasa ne Johnson ye de bekwa akobo nipaku asu esanse nsuo ni nyina na eho akwatwe se wei entimi emmenti no ene mpanimfo kosi nkonwa ene enintin kaka ku na nanom atena nkonwa sofo asoafo ene abamu mpanimfo wo nyina akwadwendwen ho ana wo se enkane no wo afempim no ne aduokru mu honom no 1990s mu hono na emre bi wo honom eno anane adigina so editu fom agudie eno no yesi eye social licenses to operate na no na ne dem penifo say na rethinking the social licenses to operate eno eba behwe na ne wo ntimi enkonko gina mu omantam wo nkakasa o maba wosoafo bi ene wosode no petututu ode ne nkrata asha wonsasefa kotu fom agudie ekwaba ni sa enye ye kura na enumu nenam so ma ohempo proud ani kyeremu ewo enkrampumpunim mantamu a wobutu eye gamanche ni we say waye ni kintaki teko tukuru turu na wodo etosumienu ana wo kasa chem se obepuamu oman kronkron Ghana mu asia braso pa se empanifo etimitena se yen hihye bi ebetimi aboa na wase uboruramu o mia hodo a ukwohwe ne ensase ya na kyese awreho anhwe yi abeti ni so atwadwo e de aka ho anhwe a wo nkoda wo besiri pekra ne nsam a wo ka nyina kwasisen wose na yeji adamdie kituwa bi ubekona na tena nkonyaska kuma bi no agye o na wo bia ba besen sase no na nso wose ade bia da ye no ye ne no na nso ye nwi wochena esanse asase ya ade bia wose obi bia da ntimi enkwatiri hu me enye ye da wadani kokromotie wase ne isika akwa yetu efi asase yenye sika ni ebesi danya asase so ani ebesi esi yebenu nsu a asase so sanso mpo ni ebenya duane adia asase so enti asase ya de kase wose ema yasum yabo ni yasum ne tisabosom ewo man kronkron Ghana mu ase wose etoto na sekra wo chemu se obekwa akwhwe mantambi ni yetufu magudie na nso yeye abom. A certain understanding that land is more than an economic asset. It is our inheritance, our source of food and livelihood, the home of our communities, and the foundation upon which generations have built and will continue to build their lives. Now, before a license is issued, a concession granted, the first ounce of gold is taken from the earth. There is land. And long after the mining companies, the machinery, the trucks have departed, the land, its people will remain and must be reclaimed. It is not a legal document. It cannot be granted by a minister or a commission. Rather, it is quietly and continuously conferred by the chiefs, queen mothers, young people in communities, farmers of communities, and those whose land mining takes place. When a concession is granted, when a pit is dug, when a river is diverted, we are dealing with something far greater than a commercial transaction. We are placing a generational inheritance into the hands of those who have been permitted to mine these lands. And with that permission must come responsibility.
Mining will continue in Ghana as long as the earth beneath us holds what the world needs. At the end of the day, a mine will eventually close. The community must not close with it. We cannot dig for today's future in a manner that buries tomorrow's future. We cannot dig for today's wealth in a manner that buries tomorrow's future. We cannot dig for today's wealth in a manner that buries tomorrow's future. And that communities which carry the burden of mining receive the fair share of its promise. That to me is a social license that truly matters. And to say social license nidia ayadia and when ye pop. Way a gamanche. Kintekite ko churu awano etosumienu ana wade ensem we say etudwa ene adwento ato anhia mu die ekwoso no mu na ni nyina mu asofo abedi echi ohwensa sene mu ododode ho nsem o man kronkron ga na mu asei eye onyonyamfo Oloji Yusuf Suleiman wano so ejina simpie ni apaso de kakra etudwa echem se asem ni nyina na gamanche akade ato ho no no na wose se eye social licenses to operate Eyadie bia eba beboa na boye nsase ne wo ban okwabra ni ntimi nsode enkwagina kuro bi mu enkasa ne osoafo bi ana osoafo abedi ekire bia na ban bi mpo amane tumi e wo bra na nanom atere nkonya ene mpanifo e wo kuro no mu anim ho hye na num no de afutuo ekwo ade ama wo mu ayede senkata ebe mu so mu kodru kuro ni so a wo mmrom ho ase enhye na nanom tumi ase na nsem a nanom beka kire om no omuntie na so pam. The next issue has to do with social license to operate. Social license to operate is not something governments can issue with a stamp, neither is it something a company can purchase with additional funds. And our king just said it here. It is not something that the government can issue. Government can issue the certificate to go and mine, but if you don't have the social contract, forget it. You go and the resistance alone, you can't match it. And as I speak to you, we have so many companies that are faced with these problems. And from here, I'm going to chair a meeting that has to do with resolving some of these issues. So it's real that you cannot rely on only the license that you get from Minerals Commission, the license you get from EPA, but you must also earn the social contract to be able to do whatever you want to do as a miner. It is also important for me to mention that in all this, it is very vital to respect our traditional rulers. The land belongs to them, and even though the law allows us to take what is beneath there, and that it is the president that holds it in trust, you cannot have the pass to that land if you don't respect our chiefs. And so I call on miners, whether small scale, whether large scale, to respect our traditional authorities in order that you be able to get the social license that you require to be able to work. Enti way ayo so for be the choshen say any more do dia onsem wo man kronkron Ghana mo say Alhaji Yusuf Sulemana wo chem se mu kodru kro ni so ane nananum bese mu bia monya ne se ne yoma kanona na ni nyina mu ana ane epanimpa wo no eda Ghana way gold bottle ade say yesi de koko na kwaji goldu ai yebra aye lawyer Sami Jamfi wo no so de kakra etro so achem se and some of the empenifo maka ni nyina no ase ade ba ko pa hadwen ani so bekwa kodru kro bi so na nyankopo achira kro no ani esika akọ se dọsọ egu na sente se na ekroboni ba ne na hwene na so bekwa kohwe ne mpuntu bom sabe ensuo ni kro num ne maka de ahia de bi wose boa ma kro ni timi tumpon no mu sampa odoma nkoma adwo nyankopon wode sika akọ ni hyemu sentimi emma kro ni tumpon no na ne wase o ma yi o mani afiri ho wase bu kodru kro ni so a wahu eye mo ma kro ni so mpuntuo ehia mo akoya te se ba ma bi akofo ba won de tonga na obetru na no ba no so obeye ni ti so obetwi ni se so obeshatade emfa no ho eno de ekoba ni sa wo ye ba ma oni ma wade. It is that hosts them and a blessing to the state. If those resources do not transform the communities from which they are taken, then we have not fully converted blessing into development.
The social justice to operate is built not only on legal authority, but on the confidence that mineral wealth serves both the national interest and host communities. We cannot continue to mine gold from the soil of our communities while poverty, lack of access to potable water, poor roads, youth unemployment, and weak local economies remain the daily reality of too many mining communities in our country. The social license must therefore be reimagined as a development compact with the youth, a compact that integrates the youth in responsible mining through capacity building, creates sustainable jobs, supports local enterprise, opens services around production, and gives young people a stake in the future of mining. That is why mining communities must no longer be treated as land donors. They are the custodians of the resource. And therefore, I submit very forcefully this afternoon that mining communities must be treated as development partners and economic shareholders. Ghana has mined gold commercially for more than a century. Yet for most of this long history, Ghanaians have not been the real owners of the mines. Eti way eye mrenimu ni sami jemfino chimsa na nanumu anensasinu womu wamane asasi rey muna mudi niyama nti mumana nanmu niyama ahu na nebi wakro risa adia che wibi kroni nsumu mpuntuo ehia mo na mo fa gas ni bi na mde mu ko university ahu na aboa kwabena somwe lawyer na kasa yi ai lawyer te say no ukwaji nkrata fi minerals commission himfa si na abedu na nan ho ane na nan beka kire wo no eno so wo se wo fa esansa e wo se obedu na nan musin so na nan musin no ehia papa yo ya why ya de why ukama ma dwese be mu akọ adwuma good board why media ho de nka kwabra mani beje papa gold no nka mehwe so yie akosi abo why ya de unkwa empodu ani adi ko do ho de ya se nche bia o get credit in bed there obetimi ato gold ni bi Ghana gold board for mu se bi om de ba na o de ama no ai mu amu hu bi da betimi de bi agu ba bi ama mo obetimi ato gold de chasa nyese obesi form enti mine adwuma ne de ebe ye de afa na ye be ye na ye ni yie ai dia na wo god hu komodidie ya na nei adam kuma butu na se bedwa fie wo mo asode na wo manu damu to nsem kan nsem na wo mo nsam wo mo kan se ebo panyi pa woda gold board ano ene gold board adwumakuo ni nyina ewo ho no wo ma bo man ne ka ene nyasam kitom chese da no adai IMF mpanyin krato bi pia bonte so no emu da ho pefe se eka gold board abo ma Ghana obi omo koton gold no aye kwasibro di sika no 1.7 dollars million dollars ho no na bo mu do bo ma Ghana sika mu a 22 billion Ghana cedis no se bo wo bi a wo koton gold o anya se bi a wo koton yasisa wo man Ghana gold no e dia yiro de che se ne so mu a wo de kwani asia wo wotiko wo koton na fa bra ne anya so fa so edei e ka wo man Ghana abo aya 22 billion wo msa segwe ye tibi we he ye kofa bi we sa kosia te wo pa na ne nkazenjefo ada roma wo ma so mu gold dia so akosia so kotomra wo kotoba ya wo se baboka da bi akosia de gebete no cause wodi biafo baby na enwa ka ya mane dom kuma no ba no dani wodi monyafo Alexander afanyoma ke de samo tudu a kire sei de asie no a wo mo ka ho asem no god board wo mo ni mu di besie ni papa wo mo fa ncham sansa de ekọ no yenti bi kura da nei god na wo ton wo boka ne ekoko ene mo ne de ama wo de a sa ne wa hwe ya beba fi na 2 cedi ene kura wo. Now look at what this bleeding has done to our central bank. By the fund's own numbers, the Bank of Ghana's equity stood at negative 93.8 billion cedis at the end of last year, negative 6.7% of GDP. Our central bank is technically bankrupt, therefore. And the single biggest driver of that collapse in the 2025 was gold operations, gold board. Gold board's own domain, 22 billion cedis. That's equivalent of the 1.7 billion US dollars. In 1 year alone,
Therefore, ladies and gentlemen, let's call it what it is. These losses are not bad luck. You don't trade in gold and make losses. They are not a difficult market. They expose the crass incompetence of gold board's management and misaligned policy of the government. No serious institution loses this much money by accident. This is what happens when an untouchable few are handed the nation's gold with no one watching and no one willing to ask questions. Ghanaians have already sacrificed much to keep this economy standing. We tighten our belt for the sake of stability. That is why it is so painful to watch this scheme quietly give away sums that will make any right-thinking citizens weep. We did not endure hardship so that billions could vanish into unexplained spread and unnamed off-takers. Let us be honest about what $1.7 billion actually means. It is hospitals that will not be built. It is needless maternal death that would not be prevented because the theaters, the blood banks, and the trained hands that could have saved a mother in labor were never funded. It is schools that will not be built. It is poor roads that will not be constructed. Hey, Kotogodu, Waboka 22 billion Ghana sika. Na, I know who the name, what is a massa trust, such as a Dano Dombeka ye. God board the penny pass or the bar one so. Which how woman, and your Muslim crowd say, God board the crania you be you know say. And some ya woman can yaman yourself. And yes, I be a 2 maybe a woman perfume period you know what chinty there be. Well, my Ghana at this year, and one summer doma come so now some the crowd was a nano, Kotongo do bra, Waboka 22 billion Ghana CDC. A week ago, the chief executive of Gold Board went on social media space. He said the concerns of the caucus come from bitterness. He called us bitter. He said he could hear hatred in our voice. But we have this to say to him and the institution he heads. We are concerned for our country, and there is the difference. The head of an institution accused of losing 22 billion Ghana cedis plus in 1 year should not be talking about our tone. He should be talking about his leisure. Ghanaians can see exactly where the weakness lies. According to the Gold Board, other voices can be taken seriously, not ours. But we want to make it clear, nothing said by us is personal. Every figure we are about to give you comes from the IMF. It came from their own report on Ghana, published this very month. If IMF facts sound personal to the Gold Board and its officials, the problem is not ours. The problem is what the facts say. Government has not publicly objected to the findings in the report. Na Abrania on Monyan for Alexander didn't say, baby, and what I say. Wakatre Gold Board mpenyi, se name pona yoku. Wobi abayo my Ghana Juma, yeso sikano 3 million, 2 million, 1 million near tata no. One more bomb. Na some people baba mu a ye Gold Board mpenyi yama siket be mo bed ne de. Yantimi bodi wo maimu age ye ko ayi. Ati honum kopego di be be sada isa se de woman be ye won no wo wure kra be ho. Se obi akoye adwuma mpo obebi na sende iyokofo tata no. Iyokofo tata binum attorney general ye press conference osio obi mpo oye ayaban adwuma eka 5 million cedis. 3 million cedis, 10 million cedis, yetumi frɛ wɔ iyoko na wakɔda hɔ na yɛse fa ejapade a asomboɔ fa branch amobile na ne gobo for be de abɛyɛ ho ti o me ba o we de sa 22 billion losses here almost Gold Board abokai ɛnɛ no bill ezika bɛn na yɛde bɛdi bill o wi asese de tie yɛse wo wi ofo nsa na wahwɛ wo nsa wi ase ayɛwɔ no se tumi ba wonsem na se wode tata obi a hweniye NDC for nam MPP for abokrono MPP for abokrono MPP 46 MPP 46 gold kaka munkoton no gold munkoton gold onkoboka 22 billion cedis afi baako ya kan ya no mu visa mu didi atemo a na ya bohu na mu de yeti ebubom Enti koton gold bra baboka 22 billion yo mo bra beso wa mo kire se do mo be ye mo no amanja ma mu jimutumu
Almost say a good board for build here. Sika bebre. Ya dia koyi wo. Ba kwabena waton gold da. Gold ya kwesi aton boka. Kwabena obi obeton gold bi abeboka. Akwesi ahwe. Gold. Etiu ade ne ba ye. Me say kwabena. Wa ntimi amoka. Wa ntimi de ode ba ya fa anya fa na akoto de mu ayi afa gire. Enya ize. Omo mutu no de omo no omo ni hawo. Na yenya ye kwa akoton no. Say ya na mo tia no, unim se gold sunsum ahu. Ebitimi yira wantwa moja nguso a hwan so na etwa no moja guso ayi gold board mpanyi kra de nkra ta ba wom so ma moka sa 22 billion no emo we be say 5.6 wom so no ma bona 22 billion de aden gold mponi eni ekele wele de ebeye hu ye tumi kanfie ni twemu ewo D&D Nursery Company Limited ye dru hon ma wom eboa yen siblings no wamo emma yembi se banu koko ebanu abe ebanu se ne mango anakube ni nyina wamo atombo ase aye ne kama enu nti wogi se afom a na ne hi no age enye ya no de ye abekwa akoto na akwa ye boachi bidin wodi se ho no Ananse pe na ne konda na chi odi ba mesam de kirewo okoka ye sufia baifo na abedwo nso aguso me pa atwo mo boa wanya baby pa na wankwa nkoto abe ani koko ani mango ani kubeno na emomu no se wodu ani kiremu ewo D&D Nursery Company ana akoto ye de anka abe nso ode share form a na ye fe ayire so mfie mienu mfie miensa na wo hyase edi hu mfa so ene ya ye kan wode fire nso bo waso achi fa bo waso achi na wachena obi dia so na akote bia ubehu ska ebejo enu ntimi dia mempese wo bekwa akote obi die ka ho tutumika mama so ubehu teachers quarters wonu ma teachers quarters me patro ni omomo nkomo 0241 392 414 sanso ni ade ni bechem praso kuma eno so 0553 385 914 na wode ko nyafuman na akakra no adu nyafuman krom no me patro D&D Nursery Company Limited akache no ba ko ho eno so eni mpanimfo mo nkomo 0207 496 001 0207 496 001 na woni D&D Nursery Company Limited mpanimfo abonkomo na bibibia akoye na yentru mekane afie ni entremu ewo fanti akwa mansi no mu ene ewe ya fanti akwa sauto yesi kroba akọ eye insu apem so na yedu nsu apem so enei ene asrafo kakra aposifo kakra minus kakra na nanu atira nkonwa kakra kroma kakra wo nyina aka dwira mu ma ene entokwa esewani ensa wo kakire se ebra me ne wo kasa etuwa kasa ama ene eposi ni baako ne nan kokomu yesi ati enti maako aduasa edi efi ho no mo ene ekrom ho ni baako ono ni tira nya yie yesi ni motuom ni na basa ha sei ene edwiri ni motuom nwi nyina afiri ho ma ne ho to ne kura enya dia plastic wo beto bi dia tren motuom bio esanse tuo na tren motuom nwi nyina na ensem ni ba sei no ye bodure mu e wo fanti akwa South Mansi no mu ene presiding member wo butu ho no mo eye Owura Richard Opon ene ne kwabo nkomo busa ne sensem na nkasa ne se na mutie ano ase wukuoda ebe yo chena na woche woso mu yo mayadwuma wo muti yesi asrafo aba ubodura mu ewo se nsuo apem so ho no mu a ewo no no mining company bi wo ho ne yesi o mu nkrata awu na woche mu ani wo mu akwa bodwam ho no mu ani yesi ubedru ho no mu no asrafo no ebi mu kita shamfan machine obi o mu so o mu ba bebo o mu ho ban ya ba pam wo mu no woma baba pam minus no ana afa di asrafo no wom no omo utu sika akọ no ho beko na ene soja ni port excavator im no operate no osagum ni ese ene carpeti wom ohuru omani brabre ho no enya sam keto na de hye ne se na chese mu baba ji anu aduane adi mwatimi akọ soja ama bench amka bosumi bia mkra de na watwe mienu ni asemu meme bo ho ban asemu ba yes ka akọ na mo bebetu na mpanimfo se wo pam ohufo a woto ne ba manti ne dai de ne mrantie a wo se nsu apem so nyina
wane womu ebode musia asrafo yi eno na nam so asabre etututu akoso na onionyan for Richard upon ochensem Obisaya sanete otla Wednesday ene na woche na mebu na wo zutemu so appreciate electoral wo Santa South ye o maye djuma communal labor na ye kwan a ye now so na say Friday e egus e wani dey say soldier for abo operation eni sa ha mind operation bi aba sa na kwa no ye almost for pay you the operation aba na the machine so mu chi na kodi na rawa mining company no ya de no ankasa also to actually one week it is Wednesday in 12 1 week I don't know how much was I think the operation about after the actual na watching Obodi bi also be an epe waiting nobody after yanko we are yen na nfa getting brand in drawing na now a soldier people so say so this is say you for whether they are civilians or whatever you don't know them nothing for washing on we are carpet a good no omo na mu no omo carpet no e this we wash for the perform a lot of boka service akoyi here to no na ko fe buy some soldier for and see so nine months so soldier this is not hadith because of military and it's someone who no omo carpet no e ogu go follow do yen just in agogo from mine na obinya na mother for ya se be di me aba e boy dey go mo call ya no de na mi ni mine ya do mo pa ma ya do ba side to side no mo di machine sin na di ku ya de mo sie bi no pop machine sin na ni abia ya wo witness mo se se ni ma ni so machine sin ya di then and the 9 months now about the obedience no by bias and no other than brano a year to man after good in answer a few quarter see and and John Day trail as a privacy I washing carpet for your book and for the good no if be saying for one almost and never washing book carpet and just seeing my saying is that so many of the officers work come home with the guy area of their friend laying they send any person for Shalani or you become once but and then as we go and then minus to be a man of the Kayobia on I cannot biasa kama fi du ya ni efo mi bia udi ya malaika ama ya so mo ye metu ana ba ku dike so mo ye metu me so mo ye we don't know the we mo so mo dike ogbo roma ukraine to do 23 in about na se na minus so ba so bi obi e kwa obi a ono so nko kwa e dile ani bi ye jume to so bi ara shibo se ba na den e so ja fujo police we no na civil city to se ko ba se ko ye piche ka kama no ukraine na bi e to ko ba kwa ka police ni ba ko so ata ye ba na so ba ko kwa ni o ka say ti na ye o ka mi ka se police officer ni no aseke mo de ko ne malaika no police officer mo de mo nyina e force awu to so ma no se to ni bi anta enti yasiki ni malaika ai enim so ne ede ne bo anwum na ye miss malaika wo mu ni mutu otu papa ene wo mo atutu atibi afo obi motoam ahu posi ni nan kokom wo matete wonti nyina asrafo kwabena wo mo kwa akọbọ ho ban no afedi wo mo atu yes wo mo bo carpet wo mo bom omuso abreu sika kodi e kwabena ebeyira obi aye wo adwuma masa me yade betu a me nkan na o na me kokora anya munya bio 22 billion no munya asuna gro ade wunia ye na wunya ubeye bia waka emunifo nti we asojafo mo nso omuso na esamu no amuako engotu yaka wode ka befi omnkọbọ mu ba se omkra adwuma no wo mo krasi bibia wo mo tu a be yase bosome wo mo wie omo from magic machines so omkọ no ma hipu anwe agu onom se a ya ba guru ni nyina wo mo bo carpet mu ayi mami tumirika mongre mu Ghana Education Service mpanya kache na ene wo mo de nkrata pie ama miami nwa be ma Daniel Fenyi wona ne nsa hyase na akosie wo mo bo abatan no amane ne kokko ese nyame ani munie ensem bi ne nam se panyi kwankyerefo da eye Ghana Education Service ano no free senior high school no panyi na twam na wakakire abatan se ende no wo ba no be ko secondary school a wo kwa bomodin afa 1500 kan sika 50 million na ne chobbox no ne trans ahodo no fabria school ni mu na empanyi enso mu fanya adwuma mpachaw Ghana Education Service mpanyi kire se sansam na monte so no enye no kore eya hrodo ayaza wo bibia da wo ba be ka che o se free SHS atwam ni sa di pa ne trofo okay wonim dia woka afi wo ba ayi school mu ho no mu a 1500 kan ni sika 50 million fabra no sansam no so nye no kore okay enye no kore omo anya no kora nso akosia
Enti Abi enti yentwa free se chesim. Eda so ye adwuma. Wo 1500 ne ye ka ho asem nye no kore. Okay. Pe baby efa to kora. Nanso free SS akusu ye adwuma. Wo kodu school wo na ye ka se be. Obi abeka bia ye tro. 1500 obi so oje wa fanima posi ne nche no. Yate. Wo wi abodi kesi mpanyia mane. Wo mu abeso ba di akireti. Wode omudi abebom anwumre bi eno no. Yasom. Na mame fa nto asonko Dreams Media College. Na Dreams Sunday samcha adwuma no brabaji nim de entity an mo na kwakosi o kakra. E de asamwa. So na yababo amene samcha adwuma na wie peye de amawo. Na bibia de di ho. Wani agye wo so be ye adwuma no aye di ye no. Bra na ye fama mpachaw niam ahodo bia Dreams mpanyi be ma ntete wo ho enie news no reporting no communications no media law and ethics ni nyina ka ho afa TV so dwumadi ahodo nyina so mpanyi edbe ma mo wo pese ye DJ ni nyina ye be ma sa ni medie no afa ya ni mo aye passport so ye be hwe na ya ma ntete wo ho camera no ne da ko ho de be kura wo ne wo dan no ye nyina so ye betre wo ho website design ne networking certified Microsoft ne Excel ye betre ni nyina bi wo no bebo apanti ba no abefo kwan so samtwa adwuma ni nyina no a Dreams Media College de mawo na kan ne se ne su sem prempe kasai wo mo ho no mu wia ne sa enu ntia no da baage ne ba fa ho sem na enya so fa so ntenten pacho bomodin so do betre mu Ananse fefidie mu se ba benya form so ni bie na woni mpanyi ni nkomo wo 0509 606 000 0509 606 000 na woni mpanyi di nkomo Redeem Great Power Ministry atema fosu na mpanyi butu ne nei wo de dwumadi bi asase so na nya sam ketwa no wo mo sase endra dai etuamu akosi nyame yadom akosi de na dwumadi ni nyina no aba awieye na wasofo adwumadi esi ne naso Reverend Michael Obofokuda wono na wo hwe dwumadi echebusu asem de nie asem tradas dwumadi ne so no wono fi Genesis ho nwoma no ho no etiaduonum nchicheba ya aduonu ho anum yi fiye na asem de wo mu nie asem tradas so ne say my case is different me masem no sonko enu ntibra na nyame tumi no enye kese emampachaw yanopa ene anwumre na adwumadi ne koso a fiti wukuada enyame adoma wotena dai ekosi efiada so no anopa no nkron ekosi awia dumienu na adwumadi no yeye na nopa na emum anwumrade no de ye fiti 100 dai enaka ho atuamu akosi nyame adoma akosi ye memenda so ne ne fieda so na chese dwumadi no ye de ba awieya enesa na fa ho semu bi wate na ne kwada na ne da so no asie betu afiri ho na efieda no de ebegiram na ye didwumadi ni pompo so pa no e de asese so pa efieda no nti enya sem ketwa kra mpachaw fo ani kyeremu watema foso ase ya yesika wabuom na labi krom kwan yiso a na obehu the Redeem Great Power Ministry na Reverend Michael Kuda obofo wo ba hanom a wose akosua maka kyerɛw sɛ sakyerɛw suban no na bibia na de no ntamusu ei drumu ho na bibia bededi ade amaw na wogye ne fa hodie no ebeye wodia yanto aso fa nsɛm ne bi nka ho na ya bawuram ɛwɔ mpanyi a ubawuram wɔ man mu a wɔ na hwɛ sɛ kwan ye befa so a wobi atɔ ye behwɛ na ho siesie mu ne na kogya mu afi kora no me ahodo obi atɔ di ne kɔsɛ akosie ebreso yakotwe ade de free asukotwe adakam afi yakopɛ ne krabea hodo mpanyi a wono ene mochre sanfura facilities agency watwenti afeni mo fa enei wom na ekire sɛ woma hunu bi kwan ye nipa bi ne obi awuo na yade da no ye de be fa so na wobu akwade ne to nsa didi nanso ye nim ade kode paten a eku no ebu onom kwa cases ahodo nyina nipa bi etwa na no na aka bia me ne panyi kwankyerɛ for da empanyi ano Owura Francis ene dia to dwa kyerɛ sɛ enkyɛ wom be paw efu police ɛwɔ memu na wom dwumadi a wom bedie nie baabi bia da ayiyo mokyerɛ sa ahodo wa ye efu dwumadi ahodo no
nipa bi enkura ni yie no oh what one ma be say fu police anim ni santan ye so party a enya fe na oh fa cha mi na minim na de da bi ye do ma mra ni straight na emra no ene wadi wom che se wom atena siesta di ade na nipa bi ase wom nsada fa nipanyi nya hwe ena wom so de a de wom pe ena wom de emu ahodo fu ahodo eye oman sabre enche efu police no aye ni wo say monche no. We want to safeguard the dignity of this country and per culture and our tradition. We need not to be doing these things. And our main objective of even to keep this is to protect the public health. We don't want people to get infections when someone has died and that person needs to be buried safely. But people are handling the corpses, doing all sorts of things that will not allow our country to have a very good health. Actually, the number has not yet been considered, but we consider recruiting these people from the middle belt of the country up to the southern sector. In fact, for the northern regions, we don't have such cases, but it is common in this middle belt and then the southern part of this country, deploying these people into these areas so that we can solve this situation. What you'll be doing is that we will purchase mobile phones for them, you will provide them with motorbikes, and they will be stationed in the district capitals so that at the end of every week or every weekend, they will Eti anche fun police wa mo ba ne potem na miam ya hodo ye ni e chew we se be gidi se mia memba afie sakine fun police obeka ho dwuma ne se fata ne papa yanto asumongura mu ewo edwadie ni sikasem na na ye obema bana na kwa aba ye jofa fun police no baby ana police need you want me when the size need to be sekina and the fata no mumienu sobu oni anko dwadie ni sikasem mu sekina fun police na ye chewo di ahwe o 19 ka fomo yanko why yanko ye boremu ewo dwadie ni sikasem ekopie mu ewo kokko akuafo nkabom kuo ba ko ewo man kronkron ga na mu hanum sei eno mo de nsema tojo mo kire se mo de nkrata ye no petition yakoma Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ni nyina se afie twa mo ye 2025-2026 kokko braso ye akuafo ti kokko ekoton ye sika ba ko kure ni ho munyaye na bra na His Excellency na nadoda nkwa ewo so no kokko sika wotumu de ko 3001 Ghana mampani John Dramani Mahama baye osisika ni sha enti wobetum wotumu no 3006 or the 5 ne beka ho eno na afenso obaye wasan abeti kokko sika ne sokora emakuafo ebufu yie papa se waba be hye yebo wo baye a wo a wamfa he bia meka ho a wasan ate so na no na kokko akuafo nkabom kuoyi pani a wodi animu Martin Adu odi nkrata akoma mampani kire se de kokko sika ne timi ho eho ye din kokko sika obete so na afenso mukotom kokko kura na omukọ krachi ho a omunye sika no enhyehyeye be mpa na 2026-2027 kokko bre ebesuin omaye de ama kokko fuo se ukọ krachi kokoto kokko a ubenye sika anase wunye sika osi afie twa mu de no tese sika ho ye din ma omuyiye papa tese de omode taduane adi wo fie kura na sebi enho odin omoma school fees ene ne marketing kiti bi ombehia sika de aye no na enho odin de ma wo mo na no no omode nkrata akoma mampani se onye bibi mfa ho onye bibi mfa 2026-2027 kokko a ebei ye beti kokko di akoma kratifoi na mo kire se obebo remu wa abefo titanfide so na ma kire se mampani di sikaba wa kratifo ho obebo remu nso a omunye sika eno mo de nkrata di akoma mampani ne akofa we nyina abano na anu asemu nintra ohwe ne etwemu afi etwemu ya na ye nyina ye hu ne akoko se ne ekoye ye
yanka bi anhyem na yɛde koko ɛbɔ 3625 ɛhyɛ na along the line no ɛso ɛte ba fam a akuafoɔ yɛkɔ ahokyere mu kɛseɛ na so ɛte ba fam ho mpo wieyɛ no na nka me gidi sɛ mekɔtɔn me koko a na kakranka menya no agye me sika na no nso metumi de akɔfi akɔbɔ me bra ɛno nso ankɔba ne saa koko akuafoɔ ɛkɔ ahokyere mu kɛseɛ na wobɛkɔ koko krakye hɔ wadi koko bɛkɔ no wobɛsoa ne dɛkyɛ na wode akɔduru woduru hɔ a ɛsɛ sika ni hɔ na wasan asoa wadeɛ na wode ne nam nti no ɛde ahohiahia kɛseɛ brɛ yɛn yɛba bɛwura koko ɛyɛ season foforɔ yi mu no ɛhɔ ɛna yɛpɛ sɛ ɔmampanin ɛma yɛn assurance na yɛhunu sɛ 2025-2026 ahokyerɛ a yɛkɔɔ mu ɛne sɛnea koko adwuma ne kɔyɛeɛ no yɛkɔ foforɔ yi mu no sɛn na ɛbɛyɛ sika dodoɔ wɔ hɔ a yɛhyɛ ase a sika no ɛnsa na yɛbɛtumi de atɔ koko ne nyinaa ma season no atumi akɔ awieɛ anaasɛ ɛbɛsan akɔyɛ n'ano deɛ bio ɛno akyi nso yɛbisa bio sɛ dapɔten bɛn ɛna koko no nso no ɔmo bɛbia ma yɛn fie twa mu saa bere yi a mene wo kase na yɛbie koko no ma kakra yɛatetem na yɛtumi ɛde kɔma yɛ akrakyefoɔ ɛne a yɛte yɛ ɛyɛ pani a wɔda ekuo no ano Martin Edu no de nsɛm yi ato dwa mo wayadeɛ yɛgya we so akwaboafo hɔ bɛtɛw when you cry be sure to dry your eyes. Awofui ebreno asendrusu biemu Mindset College and free 2027 wasi May June registration ekoso bomadi aso be register obane ne ya sane ebe ya entity asronko ne entity pa eye Mindset College ede ma wo mofra no obane tumi anya bie na wasi ya ebe kwaso 2027 no watumi aturo atwa Mindset College ashow A1 any B2 grade to tumrika sesia ye offer courses ahodo pi General Art, General Science, Agric, Home Economics, Business, your math technical courses, and the NAPTEP courses. Mindset College, you are chere for wintrimu about bill, wa akadia biara, ya de chira mufra dia ma watiasia, ya namnyamisro kwanso na tete mufra, di nimdia surunkubi wura wo badwinimu. Tete no amana be yo pabene. Yesi kasem da fom se boko, ni yesa ma obre mu atuatu an kakra, ento wosi kantwene tutumirika sisia. So ya point wo Bono region, so nyani Jubilee Park. Fra home sesia 0241 267 383 ana 0593 382 725 yɛda yɛ so a nam so yɛbɔ yɛ ma ho ka wɔ sukuu mu ɛbɛba mu no yɛma register yɛ ma no Mindset College na yɛdeɛ yɛse building minds shaping future And when you dream big. Mira, you now catch me say and kwade hu ne men ye be kwa akototo no. Oh, na koso yasa me kire osanka weekends. Na nke konkra akoto tobi. Mira, e wo breku anyame akwan madaka e de enkwada hu ne men nyina mutafo eniema etimi ababepuo mu e wo ni wabrem ase. Na omo niema no nso efo eye papa enkwada niema bi e disiesie omo ho e te se powder enku eni spray ahodo abeguguo mu nsom de adware omu nyina no enkwada cars enkwada coats eni koshi baby diapers entadia wodo enkwala no wardrobe no so ubenya bi e wo honomo sanso anani e Fosville no so no omutwetwe ni nyina bi e wo honomo yo waka mate agya wo de na metie na ye be hunu nyame akwan madaka e wo he echi akwan e wo new abrem runabout ni so honoma from e wo 0246 053 888 oh sene sanso ni e benya ne amapapa a ne bo dafem wo nyame akwan madaka atode a ene odo yewu afeni ebe wu Mira mewu dodo Kotunto na awari a ukowari na udam nyina soko nkonwa ne mpa kese ade frabro chana menu yakwa abota dabi o hwe edem nkonwa ne wardrobe ne mpa nyina Africa na heya o hwe yeseme kra frabro chi efi SK Cancer Ventures asoye anyam nwanwa enanu mi twempa anyam sum honum pa no jai pa je yire empabwa yi omdi chechemu bi mo friends anyampa yi shurage just SK nankasana we too much hwe se ban stuffing chairs papa sofa office chairs and dining tables any chair
styles ahodoɔ nyinara me say ɛba ne mpapapa wo bɛda so yie wopɛ wardrobe no all sizes ɛba ne center tables modern TV stand na kitchen cabinet ne deɛ me nua jai mate sefu na ka nyina nso yɛ akyɛ sɛ woyɛ ma ne yɛ paa me nua ɛnyɛ sɛ wo kan ɔbɛyɛ ma na yɛ fa ma wo kra wo kon bɛdɔ wo ka kyɛ me kon bɛdɔ wo sɛn oh Debbie na wonim sɛ ɔgye apprentice ɛkyerɛ wo madwuma na baby a wode wo ti bɛto krampo deɛ wonni problem afei nso wo a wosu adwuma na wi a wopɛ sɛ wobɛyɛ work and pay SK Cancer Ventures abiebie no nkrabata na to apeti bebia ɔwɔ nkɔkɔ amanfro munya trabo so ka to bansa nifa so pɛ ɛna buadua ɔwɔ Livingstone Junction abrosan fitana aseɛ hɔ nom pɛ asaman kase wobɛhu no Jamestown Junction akyemafo su ɔbɛn Diamond City Pub ɛwɔ abrem kwan no so a ɛna ni wa abrem ɔne the late SK Buafo dan no ne di hwɛ anim na main office ne deɛ wɔ akyem mama so frɛ SK Cancer Ventures ɛwɔ 0244 960 988 0244 960 988 kyɛ sɛ ɛba no bibibia mfa nnuanya di a SK Cancer Ventures ɔda mu fua Anobites here, Drobi, and Mississippi, I am a ye, and so my number anobites no. A boy, I don't know Manumbi. I'm a twice in Tinim and I check me. I check my partner, which is shimmy, said in Yamia Domina. Madrono, a boy, papa, not Leneme Compoma, and drew 1 minute, Namamba, Menum, one bottle, to say me near that, better 10 minutes to Madrono de Ayapa. A great friend, Anobites here, Saman Shia and Ka Hardune. Then I had the Urubi Hame, and this would bring me inside. Treaty hypertension, may assure cross another diabetes we economic charges so yeah, do be a minimum and what they mean. A sans is some may my yamato. A friend Abdul Jalil Shaibu, and I'm a how be a semi name Ishiamua, Sia and I'm a home as enemy. And Mammy Tumrika Eco Toby, Menomayano, Yareno, Ako. I shall not be present in the air, as it is now. I'm not beat as in a capsule, said Drono. Ya no baku and Jabaku. Ubenye biato New Abrem, Samuel Frimpong Drugstore, Achim Afosu, Manager Drugstore, Yaya So Adesna, Shiakwai, SNJ Drugstore, Nkoko, Isaac Pharmacy, Oda, Ochiniba Drugstore, Kede Hair Repair Pharmacy, and a pharmacy ni chemical shop beer one man you. In your book, you do love kitchen. Wuzzy, and I said, yeah, now you could not have your chest on so cry. Mira, Wuzzy, don't find out. Hey, I'm quite keke. You could be acromatico. Acromatico, and you would do E&J Ventures so much. You more E&J Ventures, send you Rati, you are so old, Hunia, Media Yemi, Nina, and Quandewaya, Media Dinatana, you do we are someone be a down panel, one Sabeka. Hey, sir, I see a very big what say or dry ass, Nina, many of Sabano, Akuko, Crow, upon chin and chie, tilapia, red face. Kwala teacher kofi nina on sabekabi se utu akwakoton so pese ubi coastal near school ye nuane aton E&J Ventures womuno mu fridge super uni atina me kwai no anya mira so wana ya suma akoton na me ba kire no kwan ne aha baby a ohwe ye ja odi womuno healthy stores one early school no ND enhwede mu wodi wani kire mu so wanyina mu a market mu wa gata kese ne so wono transformer ne chempe any E&J Ventures and penny for Moncomo 0243 029 204 Ananse 0557 876 816 E&J Ventures and Papa you do love kitchen. Dr. Jesus Wakasa. Ochenko a yɛde atumpa no kyerɛ wo kasa ase ɔtea na nkanduru na Dr. Jesus ɔso wakasa ɔboɔ fada de ɛfa ɔno na somane na ɛkyiri nam totokɔwere nya nkropɔ ama ne nsafoa nson so amfa mbu adaba ne mpɔkyerɛ ne ama ne ɛnyi yarewa ɛmfiri nyame ma so ɛti sunsunsɛm ne ayaresa deɛ woyɛ ofrinti frɛtɛ jagadubɔfoɔ ɛti sɛ ɛyɛ sunsum mu awadeɛ kooko baba so wo a ɔsa ɛha wɔ anaasɛ sɛbea wisi sɛbea korɔntɔ wokɔ kɛtɛ so ano adwo nsɔ bɛɛma wayɛ mmerɛ wɔ mpam dɔkta se yɛwɔ kadwo kodwo tɔ ana sikua enti ɛnyɛ ɔhaw koraa ɛtwerɛ
haw fibroid low sperm count into obema wo hunsuo ntime ngo ba ana wo stroke haw sciatica ana yade bia haw no sunsum de ene honam fam de Dr. Etnete yade a woni ho mmoa eye kompo dompa abu enti si abotre se de yegu fufu so memfa ne number ene ne kira kwan ema wo owo nkoko kede ana afi abrem nkoko owasase aban junction eben oboba village kede nso owo kede musie o Mr. Otin abro sign achiwa ni wa brem nso so owo Southbrim Bank dada no achiri wa friend 0248562430 ana 0242402986 Dr. Jesus ana we ye ofrintin frete we ye amansuo amankwa amame amuwia ewo sunsunsem ene ayaresem pia Abusiafo, are you looking for a reliable security services for your home, hotel, bank, office, school, construction site, or business? Look no further, but rather look for Black Wolf Security Limited in collaboration with InfoSec Technology Systems Limited, your trusted partner in terms of safety, protection, and peace of mind. Obayasuya, your highly trained security personnel sayateti omwa omuhwe afie sikakrabia suku sahodo and sorry any biaye ahodo a ehube hia se ahobambo ebekoso ewo ho. We also specialize the supply and installation of high-quality CCTV security cameras for construction sites, shopping centers, schools, offices, residential homes, banks, hotels. Yesanwo high-quality, long-lasting automation gate machines. Sa gate we know. O Ralphia, ehun hiase ubesi akwakobio. Eye remote noa na wudi bebie. Ebano electric fence installation no kradia jai. Protect your premises against intruders. Designed to keep your family, home, and business safe at all times. Black Wolf Security Limited ana. Yet on high-quality product. Regular maintenance and technical support. Yachira Kwan Ewo Akraman Junction in Sanwem. Nkrabata Biwo Amasamai Road behind Akramaman Cemetery, Accra. Phone was 0208 793756 0554 118 188. Obe to Minswashe and Sanu Jumani B. All social media platform. Black Wolf Security Limited. Your safety, our priority. Ananse FM 104.9. Yo Bebia. Baby ampa Abusia yentu mikani efi ni entwemu ewo SIC Insurance Company Limited yedu hon ma womo adum aboa yen adwapade bia da yaye no womo de omdin etoso no womo de omdin etoso ebebo ho ban sane o kene bi atorenchem ekoto a wani enkwonkwa ya card na wato no ene e wo store no edan na wasi no asori no company no ni nyina yemfa SIC Insurance Company Limited edin to so na eno eye ahobambo kese papa enye asamketoa ni nyina mu na neom de SIC Life eno no ye wo educational plan plus policy ehwe aboa Nene eye investing obane so etimi akobi ye wo ultimate family security plan plus policy and also ehwe aboa sane wo chene bi wo ntimi nko adwuma so anempo se oye deda home no wo mo ababa boa wo guaranteed endowment plan plus policy and on eboa ne sika no de toward mas menye emfie bi